Então, bom dia. Essa aqui é a nossa tentativa, agora é a segunda, de fazer a apresentação dessa palestra, né? Que foi, por motivos técnicos, transferida para o dia de hoje. Então, eu espero que todos tenham voltado e que nós estejamos juntos agora nessa nova tentativa que nós vamos fazer aqui. Então, é com muita honra que coube me apresentar neste 11º Simpósio Internacional de Musicologia da UFG e o 3º Congresso da Associação Brasileira de Musicologia, ABMUS, a palestra KEYNOTE do professor Neal Zaslaw, professor emérito, ocupando a cadeira Herbert Gussman, na Universidade de Cornell. Eu quero agradecer ao professor Eduardo Meirinhos, diretor da EMAC, UFG, as professoras Magda Clímaco e Ana Guiomar Rego Souza, do Laboratório de Musicologia da EMAC UFG e realizadoras desse importante simpósio, e ao professor David Kramer, do CESEM Universidade Nova de Lisboa, aos colegas e senhoras e senhores que estejam nos ouvindo aqui. O título da palestra, que será apresentada agora, é Reformulando o Catálogo Mozart de Ludwig von Köchel, ou Cuidado com o que você deseja. Ou ainda, se vocês e o professor me permitirem, eu diria que é tudo o que você queria realmente saber sobre Mozart, mas nunca teve coragem ou oportunidade de perguntar. Agora é o momento. Estamos diante de talvez o maior especialista no assunto ao nível global. O professor Neal Zaslaw foi educado na Universidade de Harvard e Columbia e na Juilliard School. Atualmente, ocupa a Herbert Gussman, professor de música emérito. Estou tendo um probleminha com o meu mouse aqui. Emérito da Universidade de Cornell. Ele é autor ou editor de 9 livros e cerca de 80 artigos sobre música antiga, prática da performance histórica e a história da orquestra. Seus escritos foram traduzidos para o francês, alemão, italiano, espanhol, polonês e japonês. Eleito para a Academia de Pesquisa sobre Mozart, para a Academia Americana de Artes e Ciências e membro honorário da Sociedade Musicológica Americana. Ele recebeu a Cruz de Honra Austríaca para a Ciência e Arte por suas contribuições para a performance e pesquisa sobre Mozart. Zaslaw é diretor-geral das pesquisas recentes sobre a música na era clássica, das edições AR, e o seu catálogo Köchel, revisado, será publicado pela Breitkopf und Härtel. Atualmente, sua pesquisa se concentra na música italiana do século XVIII. Sobre a palestra. Nessa palestra, o professor descreverá algumas das lições aprendidas durante 3 décadas de tentativas em digladiar o icônico catálogo Köchel das obras de Mozart, até o século XXI. As suas observações, e esse é para ajudar as pessoas a acompanharem, estão divididas em 5 tópicos. Mozart, pelos números, datação e cronologia. 2. Mozart, achados e perdidos e achados e etc. Onde ele vai falar sobre fragmentos, obras espúrias, cópias, entre outros. O 3º tópico é Mozart, o emprestador. E essa palavra existe no nosso vocabulário, mas é aquele que empresta, mas não devolve a coisa emprestada. No caso, serão exemplos sobre empréstimos musicais. O 4º tópico é Mozart e a performance historicamente informada, ou seja, o impacto que isso houve na história da música antiga e os mitos sobre Mozart. Sobre o vídeo, eu queria só falar 2, 3 recomendações. A realização da gravação foi feita nos estúdios da Universidade de Cornell. E as legendas feitas pela equipe aqui da ABMUS. E assim eu quero agradecer a Mariângela Biazon e o Aldo Leone, que juntos comigo corremos para ter a melhor versão possível no curto espaço de tempo que dispunhamos. Recomendamos o uso de headphones para otimizar a escuta na tela, que às vezes o áudio fica um pouco baixo. Pequenos erros ainda permanecem, e eu quero lembrar apenas de um que realmente é importante. No minuto 28,56, vocês têm que ler BC e não BC, que é BC de violoncelo e não BC de baixo contínuo. Depois da apresentação, nós faremos algumas perguntas ao professor e, em seguida, abriremos para as discussões sobre o seu conteúdo aberto a todos. Queria também lembrar que nós enviamos um handout, ou material escrito prévio, de 3 slides mais densos que são citados no vídeo
e recomendo que vocês vejam esses slides na versão enviada, pois poderão ser discutidos também ao final da apresentação. Então, eu queria apresentar a vocês o professor Neal Zaslaw, se você pudesse colocá-lo na tela. Hello, Neal. Hello, Brazil. So I gave a thorough introduction, as you can see, and now we are ready to roll the video. Okay. I'm looking forward to the questions afterwards. Ok. Então, pessoal, podemos ir para o vídeo.
Hello, Beatriz. Can you hear me? We can't hear you. Hello, hello. Neal, can you listen to me? Can you hear me? I can now. Okay, I found the problem. Oh, gosh. Oh, there it goes again. Yeah. It's with them. João, você tá por aí? Now is the nice section. É eco mesmo. Eu não sei, I don't know what's happening. It's feedback of some sort. Yes, feedback, but it's not with you or me. It's somewhere in there because of the simultaneous YouTube rooms, I think. If Right, man. It sounds like 4,000 people. the sound of the future. Neal, he's saying that maybe you have two screens open. I see you and I see you. You have two screens. One for YouTube and one for StreamYard. No, I closed the YouTube. Me too. Não está com duas coisas. Did you get out of YouTube? Yes. Meninos. Acredito que foi resolvido, pessoal. Oi? Ah, graças a Deus. Então a gente pode voltar? Can we go back? It seems like you were in another universe. I was talking from Earth and you from Mars. Okay, here I come. Yeah, now we are on the same planet. I think he's going to put us on live. No. The minute I appeared. Então, boa tarde. Estamos... Resolvido o problema. Posso falar já? Já está live, não? Sim? Hello? A gente está... Nós estamos live, então. Hein, João?
Ah, ótimo, estamos ao vivo. Desculpa, é porque houve aqui uma mudança de canal e a gente ficou com esse eco e ainda bem que está tudo resolvido. Então, a gente vai passar por uma pequena sessão de perguntas e a gente queria que vocês colocassem as perguntas que vocês tivessem e dúvidas, qualquer tipo de questão que vocês achem importante perguntar, né? Eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês porque não vai dar tempo de traduzir tudo, entendeu? Então, a gente vai, com certeza, essa sessão que segue agora, se tiver algum problema de tradução mais alongada, nós vamos providenciar uma tradução em português dessa sessão para o formato do vídeo final, tá bem? Que aí fica acessível para todo mundo. Então, so, Neal, thank you very much for your talk. I was talking to some friends online while the video was going, and they were very, very happy with your talk. And I thought it was so rich that when I began preparing some questions, I realized that almost all were already at least partially answered and or embedded in your talk. So it's kind of difficult to not be a little obvious in my question. First, like a simple question would be, how did the labyrinth of the different editions, reprint, reissues, and East-West politics affect your workflow? Well, first of all, you can hear me? Yes, we can. The background of the various editions is a bit of a muddle, as I tried to show. And the fact of World War II and the Cold War and vast dislocations of peoples and institutions and so on meant that the 6th edition was done under terrible circumstances. So I had one, but nonetheless, the publisher insisted that since it was still called the Köchel Verzeichnis, that any number or work that had been referred to in any previous edition had to be somehow locatable in the new catalog. So that was one constraint. When it was announced that I was going to make the catalog, I began receiving proposals from all over the world for getting rid of the Köchel numbers and doing another system, a system by genres or a system by some kind of a new chronological system with decimal points that could make it possible to move things around without so much craziness. But I also began to receive letters saying, and I'm being a little facetious, if you change those numbers, I'll kill you. Because the whole world that concerns itself with Mozart, the publishers, the performers, the scholars, the programmers, everybody uses those numbers. All right. So that was one problem, and we solved it, so to speak, by taking the word chronological off the new title page. Because you couldn't really say sort of chronological or mostly chronological or some, pretty, well, I don't know. That wasn't going to work. So that was one problem. Another problem, well, maybe I should stop there. I see that various comments are coming in. I mean, all right, one more problem that I had to face. The catalog has no footnotes. It has never had footnotes.
Now, furthermore, since it was always called the Köchel-Verzeichnis, subsequent editors felt comfortable adding and subtracting from the prose without indicating who was writing what. This goes against a basic rule of scholarship, which is you have to know whose opinions or information you are dealing with at all times. So in other words, you could open the 6th edition and read a paragraph about a work, and some of those words were Köchel's, some were von Waldersee, some were Einstein's, some were the 3 editors of the 6th edition, and you did not know who was speaking. So the prose is all new. Not only is the data updated and much of it previously unavailable, but I have written the prose. And when I quote from an earlier edition or from anybody else, the source is in. Okay. Now, yeah. No, because they're asking me to translate a little bit what you just said. Please. Yeah. Eu vou tentar traduzir rapidamente a primeira parte da pergunta. Primeiro que a pergunta foi quais são, como é que o labirinto das diferentes edições, reedições ou republicações, né? E a política do leste-oeste afetou o fluxo de trabalho dele. Ele disse que houve em algum momento, além de todos os detalhes aí que eu não vou lembrar cada um das diferentes edições, ele disse que houve, isso achei muito interessante, uma pressão para que ele removesse a designação KV, aquele número, e fizesse um novo tipo de organização que fosse ou cronológica ou que usasse o sistema decimal, que na verdade deve ser o Dewey, né? Que é usado nas bibliotecas. Sobre outro ponto que ele levantou foi que não tem nenhuma nota de rodapé nesses catálogos. Então, não se sabe quem as escreveu, se foi o Waldersee, se foi o próprio Köchel ou algum assistente dele. Então, que nessa versão do catálogo agora, essas informações foram todas checadas e todos os novos dados, ele está fazendo as devidas indicações das referências bibliográficas. Em suma, é isso que ele disse. I summarized what you said. Yes. I hope. Yes, you did. And did you finish this first? Would you like to add something for this first question? Well, the indexing of the catalog will be much improved. In the front or back of each edition, there's something called the systematic catalog as opposed to the chronological catalog. And that's in Köchel's title. It's called the systematic chronological catalog. But because Breitkopf was trying to figure out how to publish all these works in a format that would make sense in the middle of the 19th century, certain genres disappeared from that systematic catalog. For instance, the Sinfonia Concertante, or double and triple or quadruple concertos, had no category. And so it was dispersed in various other categories. And there were other 3 or 4 different categories that are clear 18th century concepts had vanished. And so things like that, in other words, I was no longer bound by the needs of the 19th century. I guess I'm bound by the needs of the 21st century, which is a different kind of access to the data. Ok. Então, o que ele disse que também nos índices, havia, muita coisa foi movida, porque havia também, além do aspecto cronológico, que é o título, o subtítulo do todo o catálogo Köchel, havia uma indicação de que era um catálogo sistemático. E nesse catálogo sistemático havia uma organização das obras a partir de gêneros. Então, algumas obras, algumas fontes desapareceram, porque elas começaram a não ter um lugar muito claro
nesse índice sistemático. Por exemplo, a sinfonia concertante, que não estava cabendo em nenhuma solução prévia desse sistema, desse catálogo sistemático. Okay, I try to share the screen with the how do you say, with the front page of the Köchel catalog, but I'm not being very successful. So we did not rehearse that. So, okay, so another question I thought is, how did you come about the algorithm? Was it a very good high school studentship, or? Well, as an undergraduate, I was a double major in music and psychology. Ah. And in psychology, I was required to take a statistics course. And when I think about which courses have helped me out throughout my life, that was one of the most important, because we're overwhelmed with statistics all the time, and not everybody has that kind of training. Yes. So I look at numbers differently than if I had only had musical training. And I just started suspecting there were patterns. So I first used that linear regression in an article about the history of the orchestra, where I was trying to show that the size of the string section and the size of the wind section had to keep up with each other as orchestras got larger. And so you could do a scatter graph of all the different orchestras you had statistics for, and you could draw a straight line through it and show that it was a straight line with statistical significance. I'm using some technical terms. So I was the Royal Musical Association, which published that article, wanted to cut that part because they said it wasn't musicology, it was science. But they didn't. They got over it. It was early days. So I already had that sort of approach in mind, and I began noticing patterns. And when I checked the dating of each piece and noticed that I couldn't date anything to the summer of one year in one of the 1770s, whereas usually Mozart was composing in the summer, I began wondering why the catalog had works there. And then the rest followed. I see. Então, I'm going to translate a little bit. Eu perguntei como é que ele descobriu esse algoritmo, né? Como é que isso surgiu na pesquisa dele. Então, ele disse que ele foi aluno de psicologia também, né? E que ele estudou estatística nesse curso. E que quando ele foi fazer aquele trabalho sobre as orquestras de Mozart, né? E teve aquela curiosidade de entender como evoluía ou não, né? Ou como mudava a seção de cordas e a seção dos sopros. E que ele começou a entender que ele poderia fazer um gráfico dessas mudanças, né? E foi curioso essa inserção meio científica, porque a Royal Music Association, que é a RMA, né, RMA, na época, e ele é bem mais jovem, quis que eles retirassem essa parte, dizendo que aquilo ali não era musicologia, aquilo ali era ciência. E que, felizmente, os editores voltaram atrás e aquela parte permaneceu no artigo dele, entendeu? E então, quando ele checou as datas, ele viu também, por outro lado, que não tinha uma mesma data para os mesmos verões que a música estava sendo composta, porque Mozart ele compunha a maior parte das obras durante o verão, é uma tendência, entendeu? Então, que esse algoritmo então veio dessa busca de entender as mudanças, né? Que ele começou a perceber que havia algumas tipologias, algumas constantes, e para poder explicar e analisar melhor essa mudança. Okay, so let me see.
This one is like a longer one. It's one of my questions. In your talk, one can fittingly realize the importance of contemporary revisions of catalogs, which we could extend to other reference materials, such as thematic catalogs, annotated bibliographies, music editions, books, and so on, as an example of outstanding musicological practice for the very existence of musical traditions. How could you summarize the why do we need a new edition of the catalog from the perspective of constructing musicologically sound practices? Are there any aspects that we should pay more attention today? Well, I think, name a couple of general principles that guided me. One is, I know it sounds like a cliche, but it's true. Each generation has to make culture anew, which involves coming to terms with the culture we received from our parents, grandparents, and others. And this is because we understand things differently and we have different needs and different questions. So that automatically meant that we had to do it. Now, when I criticize the work of former scholars, it's not that I'm trying to condescend to them. In fact, the younger musicologists in the audience should be glad that I will have made many mistakes to give them something to do during their careers. And please write to me if you see mistakes. I'd be glad to know. And then there's the history that I already spoke about, where the disruption of European society by the Nazi takeover in 1933 in Germany, when a lot of highly educated Jewish collectors fled with their art treasures to all over the world, but a lot to the United States. The subsequent war, where the horrible destruction, during which the people, the librarians and the archivists did amazing things. They would somehow commandeer army trucks and drivers, put whole archives and collections into boxes and ship them off up into the mountains and put them in the basement of churches and monasteries and things like that. So when their city was bombed, the building was destroyed, but some of the most important contents were preserved. Now, to go back to what happened at the end of the war, the great collection of the Prussian Staatsbibliothek in Berlin, which was originally the Royal Library of Prussia, had sources in all fields. It had an enormous collection, like the British Library or the Library of Congress or the Bibliothèque Nationale in Paris. And those trucks that had been commandeered to try to save the contents of the library had ended up in various places. And it was done in a hurry, but it was done totally systematically. The crates, every work had a little slip in it saying what it was. And there was a copy in Berlin, and there was a copy in a third location. When the war was over, as you may recall, there was a Russian sector, a British sector, a French sector, and an American sector during the period of occupation. So the things that were discovered in the American and British sectors were quickly recovered and eventually sent back to Berlin. There were none in the French sector,
and the ones in the Russian sector disappeared. So there was a long period when 1/3 of the Mozart manuscripts in Berlin, which is probably the largest collection of Mozart autographs, were not accessible. So as far as they were concerned, people were working with either nothing or with scratchy old microfilms and photostats and things like that, where you can't examine many aspects of the manuscript. So in the early 70s, rumors began to circulate among those who pay attention to such things that the Berlin manuscripts were in Krakow, in Poland, in the Jagiellonska University Library. And those rumors persisted. And when I was editing the volume of the Neue Mozart-Ausgabe that I edited of Wind Serenades, and it was in the 1976, 77, the Polish authorities finally admitted that they had those manuscripts. And they admitted it because an American pianist, whose name I can't summon right now, was playing a Mozart concerto with the Krakow Philharmonic as part of the State Department's cultural outreach program across the Iron Curtain. It was an exchange program where they would send their musicians and we would send our musicians. And one of the missing works that we thought were in Poland was the concerto he was playing that night, that they're going to play. So without asking anybody, he just went to the library, knocked on the director's door, said, I have this score of the concerto I'm going to play in a few nights, and I think there are a couple of wrong notes. Can I check the autograph? He didn't say, do you have the autograph? He said, can I check it? The man took him down the basement, knew which crate to open, and pulled out the autograph and allowed him to look at it. So when he got back to the West, we knew. So within a couple of months... Let me translate up to here, because I was thinking maybe it's a little longer. People must be very curious to listen. Eu falei que eu disse que eu vou traduzir só até aqui, porque vocês devem estar bem curiosos para ouvir, porque é uma história realmente muito interessante. Então, ele disse que durante esse trabalho dele todo, ele teve alguns princípios gerais. Primeiro, que é um clichê, né? É que você tem que tornar a cultura que você recebe dos seus, digamos, das gerações passadas, você tem que fazê-la revigorada, tem que torná-la revigorada, né? Pelo menos parte dessa cultura que você recebe. Isso automaticamente significa mudanças, ou seja, a gente tem esse olhar de receber um determinado conjunto de informações, usar uma crítica, né? Uma capacidade crítica para ressignificar essa cultura. Então, e quando ele critica os mais velhos, é porque ele quer que isso é bom, porque, no caso, dá espaço para que os mais novos possam vir a corrigir. Inclusive, ele diz, por favor, se vocês virem alguns erros, escrevam e corrijam-me. E com relação à história, então, digamos, da guerra, né, na Europa, que toda aquela disrupção, né, da sociedade europeia pela tomada nazista em 1933, fez com que judeus que eram colecionadores saíssem do país. E então, eles se organizaram, né, para evacuar esses arquivos antes que aquela questão se tornasse impossível, né, por causa das bombardeamentos, sobretudo, né. Então, eles pegaram esses arquivos, e os bibliotecários, os arquivistas, né, trabalharam incrivelmente, mandando para as montanhas e para
casas, como é que chama aquele lugar de baixo, basement, né, das casas, para poder guardar esses arquivos e preservá-los para que não fossem destruídos durante a guerra. Então, todo aquele acervo da Stasi, que é a Biblioteca Nacional de Berlim, que era, na verdade, todo o conjunto do arquivo prussiano, né, eles usaram caminhões para guardá-los, e depois, quando passou aquela fase, esses caminhões foram parar em vários lugares, né, dessa fase de distribuição. Eles foram parar em muitos lugares. Mas eles foram muito bem organizados, havia assim, uma identificação muito sistemática, eles sabiam o que estava onde, né? E aí, depois da guerra, os vários setores, né, que havia, o russo, o americano, o francês, o alemão, que havia sido feita aquela partilha de Berlim, né, iam sendo descobertos, iam sendo juntados, com exceção do russo, com exceção da parte oriental. E nisso, 1/3 desse volume desapareceu. Então, as pessoas naquele momento trabalhavam com nada ou com microfilmes muito arranhados, né? Quando chegou os anos 70, alguns rumores circularam entre aquelas pessoas que se interessavam pelo assunto, né? Que muito daquilo que desapareceu em Berlim durante a guerra estava em Cracóvia, na Jungalonian, o Instituto. E quando ele fez a edição das serenatas para sopros, para a Neue, né, a nova edições de Mozart, em 66, 67, finalmente os poloneses admitiram que eles tinham manuscritos de Mozart lá, ou seja, aquela porção, aquela terceira parte estaria lá. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que é esse nosso ecossistema, né, musicológico, que um pianista americano, que ele não está lembrando agora o nome, estava fazendo um intercâmbio com a Polônia, né, Estados Unidos e Polônia. E ele ia tocar um concerto para piano com a orquestra local. Quando ele pediu para ir na biblioteca da instituição, porque ele achava que tinha uma nota errada. Então, ele chegou até a bibliotecária e falou: eu quero só checar essa nota. Ele não pediu se é que eles tinham o manuscrito. Ele foi com uma pergunta simples: eu gostaria de checar o manuscrito. E foi a partir daí que houve essa abertura maior, né, e essa identificação e essa pressão para que esses países começassem a abrir os seus arquivos e comunicarem, né, do que eles estavam sendo depositários. Ok. Was a fast-paced one. Right. So to finish that narrative, more concisely, I hope, within 6 weeks, I was on the plane to Krakow because the autograph of 2 of the 3 great wind serenades that Mozart wrote in Vienna were now in Krakow. And I wrote ahead, I got permission, I was treated very nicely, and I carefully studied those autographs and noting things that you could not see on the photographs of them that we had from the 30s, from the 1930s. So there were several corrections that came out of that, and I was able to determine which the watermarks were, which had not previously been known and had become an important way of learning how Mozart went about his trade and dating things more completely and showing often over how long a spell Mozart worked on a piece, because paper was expensive and he only bought enough for his more or less immediate needs. And so if he worked over a long period of time, the paper changed and we knew when that was. So that's just an example of the chaos and so on. I should add for the scholars that although those autographs remain in Poland, along with a lot of other things, lute tablatures and artworks and all sorts of things,
And the Poles have acknowledged that they belong to the Germans. They plan not to return them until Germany returns paintings and other artifacts that were taken from Poland into Germany during the war. So musicology, if it's properly done, does not exist separate from politics and historical events, even though some people wish it were in an ivory tower. There was something on the chat that I wanted to address. Somebody let me just translate this one part. Oh, yes, so we conclude with the Polish. Let's first finish with the Polish. Então, ele disse que então, essas serenatas para instrumentos de sopro estão em Cracóvia, né? Ele estava em Cracóvia, ele obteve a permissão, muitas correções ele pôde fazer e, sobretudo, também identificar questões de marca d'água, porque como o papel era muito caro, né? O Mozart comprava sempre o que era o suficiente para ele trabalhar naquele período, né? E depois ele comprava um outro lote. Então, nisso você poderia... Isso ajuda muito a datação, porque na medida que você troca de papel, você mais ou menos sabe, pode, como é que eu vou dizer, agrupar um determinado número de obras. E ele disse, então, que, embora esses autógrafos estivessem na Polônia, e junto com quadros e muitas outras itens assim que eram importantes do ponto de vista cultural, os poloneses disseram que pertenciam aos alemães, ok, mas eles só devolveriam se os alemães devolvessem o conjunto que estavam com eles, que pertenciam a eles. Então ele disse assim que como essas narrativas todas mostra que a gente não pode estar numa torre de marfim achando que a musicologia ela está longe da política. Essas questões afetam o trabalho musicológico. E agora ele vai falar sobre uma questão com os tchecos. About the Czechs, then. Yes? Yes. Sorry. One little supplementary remark. The American pianist who played the Mozart concerto in Krakow and got the librarian to admit they had the manuscripts was Malcolm Frager. And Frager, F-R-A-G-E-R, Malcolm Frager, and a very fine pianist, but also he was fluent in Russian, and that's why the State Department chose him to go to the Soviet Union and other places in the East. Yeah. Ele está dizendo que o pianista americano era o Malcolm Frager, que é Frager, que ele era inclusive fluente em russo, e foi por isso que ele foi escolhido para ir fazer essas visitas e conseguiu fazer com que os poloneses admitissem que eles tinham esses manuscritos. Okay. And then if people are interested in reading about this international intrigue, which is what it is, there is a very amusing book that covers it as if it were a detective story, and has most of the facts right. The author is a British journalist whose knowledge of classical music is not perfect. He sometimes says things that will make you laugh, but who looked at all the history. It's called The Paper Chase. Now, there are several books with that name, so if you're going to go looking for it, you have to find the one that's about the disappearance of the manuscripts from Germany into Poland. Okay. Ele diz que tem livro de jornalista inglês que escreveu sobre isso como se fosse uma história de papéis secretos, se chama A Caça ao Papel, mas que tem vários títulos sobre isso, que se a gente for procurar para ler esse livro, tomar cuidado que seja realmente o que trata dessa história da música. Yes, so a person who identifies himself as young, and from my point of view, you're all young, says, is it correct or proper to use
the work of a later composer as a way of interpreting the work of earlier composers. Okay. Now, this is the tip of an iceberg of two somewhat contrary philosophies of history writing in music. So that if you think that the only way to interpret Rameau's music is by using his treatises, you're in one camp. And if you think that you can use, Alan Fort or Schenker or any other famous theorist of the 19th or 20th century, then you're creating anachronisms. Oh. And then there are others who say, but I say this is a ridiculous binary distinction that is crippling, because you cannot help creating misunderstanding. People want to write about the intentions of artists hundreds of years ago. It's hard enough to know the intentions of somebody who's in the room with you. And sometimes people don't know their own intentions. The answer, in my philosophy, is that you must do both and then compare them or connect them or something. Any approach you have that is based on lucid thought is worth trying. You just mustn't get too doctrinaire and carried away with your own ideas. And so that was the most developed. The Ives, for obvious reasons, because his music is all pastiche, or mostly pastiche, or greatly. That was where the most developed thought and categorization was about musical borrowing. And I thought it wouldn't fit. But really, I've published an article in the Mozart Jahrbuch called Mozart the Borrower, and you can see a more extensive discussion of his borrowings and how they fit into parallel categories to what Ives did. Yeah. And if you disagree with that, write another article. I mean, there are many ways of looking at things. That's how we make our living, you know. Let me. Diz então que o Ian disse que se é adequado usar ele fala assim, Ian é todo mundo, né? Eu acho que foi alguma pergunta que saiu aqui. Se é apropriado usar o trabalho de um compositor posterior para estudar um compositor anterior. Então, vamos supor, se você usa o tratado de Rameau para estudar Rameau, você estaria fazendo um uso de um tratado contemporâneo e feito pelo próprio autor. E outra situação, se você usar a teoria do Alan Forte, ou a teoria schenkeriana, qualquer outra teoria do século XIX e XX, muito posterior à época de Rameau. Ele diz que ele acha que a gente não deve criar esse pensamento binário, que a gente não pode fazer trabalhos que acelerem esse pensamento binário, mas que na filosofia dele, que você pode fazer ambos e comparar, porque toda pesquisa que é feita com lucidez, e sem um aspecto doutrinário, pode ajudar a crescer, né, o conhecimento musicológico. E ele escreveu justamente um artigo no James, que é sobre Mozart the Borrower, que é esse emprestador, né, onde ele faz esse paralelo com dos empréstimos que o Mozart faz, e também como o Ives faz, né? E que se você não estiver de acordo, não tem problema, basta você escrever um artigo contestando essa posição. Essa ali, com certeza. Okay. So then a next question. I have about 5 questions. We are at number 4. When you stated that a scholarly tornado, hurricane,
cyclone, typhoon, monsoon, or tsunami was appending Mozart research, one evidently understands it was not only restricted to Mozart scholarship. Actually, that was a very accurate account of some of the major developments in musicological methods that led to innovative theoretical reformulation, one that you seem to have experienced in a very direct manner. Which would you envision to be today's forthcoming needed musicological cataclysm? Do you have a current diagnosis for new epistemological horizons? What about the World Wide Web? Well, of course, in the second half of the years that I was working on this, I used the World Wide Web and search engines extensively. Many things turned up that way. I wasn't the only one doing that. Some of my colleagues were publishing from similar techniques. The one that I was most successful in using for the catalog was attributing anonymous song lyrics and other words that were set to music, and we did not know who wrote them. And since more and more Italian and German and French and English books are online and you can search them, I was able to attribute a number of authors. And if one wishes to write about a song and you know the author, you can investigate both the composer and the author and make a more complete understanding of what was going on, or what may have been going on, or what it may have meant to Mozart, and whether he interpreted the viewpoint of the poet or sympathetically, or was actually fighting against the words in some way, whether there was some deliberate friction there. Predicting the future is a pretty dangerous thing to do. I can only say that, I started studying music history and musicology and so on, and performance and so on, in the 1950s. That was a long time ago, folks. And the world has changed, and I have changed. And the thing that is most holding up progress is the thing that is destroying our politics. Namely, people latch on to a way of thinking or to a scholarly or scientific method and think that they have to defend it against everybody rather than connecting it and understanding why other people think differently. So everybody wants to own a cultural product like Mozart. He's commodified. And therefore, when they find their way of doing it, they want that to be the most successful way and convincing. Let's see if I can tell you an anecdote that illustrates this. In 1991, when I was at Lincoln Center and when Beatriz and I met at the Juilliard School, I was advising Lincoln Center on how to perform all of Mozart's completed works and some of the fragments over a period of 19 months. And we succeeded in doing that. There was no problem having the Metropolitan Opera perform an opera or the New York Philharmonic play symphonies or concertos, but there were all these other genres that are not, the church music, for instance, where I had to figure out how to get these onto the stage. And I was also often sent out to
be interviewed for the media as part of their publicity for these concerts, which were extensive, as you can imagine. And at one point, a reporter from a Tokyo newspaper came to see me. And he asked various questions. And then he said, "But why is this happening in New York? What has Mozart got to do with New York?" So I tried various answers. I said, well, Lincoln Center is a conglomerate of a number of autonomous organizations, and they were looking for a big project so that they could collaborate on something. And so this involved all the different institutions at Lincoln Center. He wrote that down and said, but why is it Mozart in New York? So I said, did you know that Da Ponte finished his life in New York City and is buried in Brooklyn? He looked astounded. And he went away and found Da Ponte's grave, which is near Kennedy Airport, JFK, in a not very nice place. And then he came back and he said, I still don't understand why it's in New York. And I said, Mozart has transcended his European origin. He belongs to many cultures now. Oh, was he happy? That was a headline in the Japanese newspaper, right? He really wanted me to say, can we have Mozart too? Because Mozart is worshipped. I could tell you stories about that, but I don't think that would be politic. Okay. And we can't hear you. Can't hear you. I don't unmute it. There you okay. go. Yeah, unmuted. Let me see. Let me see where I stopped last time. Então, sobre a pergunta, ele começou dizendo que as search engines, né, os mecanismos de busca na internet, que ele usou sim para o catálogo, sobretudo quando tinha as palavras que ele não sabia quem escreveu aqueles textos, né, ou em italiano, sobretudo, já que muito mais autores estão agora disponíveis na internet, isso facilitou essa busca. E para comparar também se reflete ou não o texto, se Mozart reflete o texto, o sentido do texto, se ele contraria, né? Aí a segunda parte ele disse, o mundo muda e ele muda também, né? E as pessoas, o que ele acha mais intrigante é que as pessoas agarram numa forma de pensar e em vez de que elas defendem, né, com muita força, em vez de conectar as informações, né, de participar desse potboil aí de informações que abriga Mozart, né, que ele virou quase que uma commodity, né, uma coisa assim, mas ele precisa de ter esses inputs, né. Aí ele conta uma história que em 1992, quando ele estava no Lincoln Center, que foi quando ele me conheceu na Juilliard, ele ficou mais ou menos 19 meses por lá, né, fazendo adaptações e aconselhamentos para a celebração do segundo centenário de Mozart, da morte de Mozart, e ele ficou fazendo, como é que eu vou dizer, auxiliando a ópera, a Casa de Ópera, o Met, né, e também a New York Philharmonic, a Filarmônica de Nova York. E ele tinha parte dos trabalhos dele, ele era entrevistado, né, por vários jornalistas. Então chegou um jornalista japonês de Tóquio e que perguntou várias perguntas, mas a principal foi por que Nova York, né? Por que Nova York está celebrando esse duplo centenário de Mozart? Ele primeiramente disse assim, bom, o Lincoln Center é um conglomerado de instituições que tem interesse, tem uma história, né, já nessa questão, mas parece que ele não ficou satisfeito e voltou
e falou assim, mas não entendi ainda por quê, né? Aí ele falou, mas você por acaso sabe que o Da Ponte foi enterrado em Brooklyn, aqui em Nova York? Aí ele ficou muito, assim, perplexo, né? Foi até Brooklyn, encontrou lá o lugar onde o Da Ponte está enterrado, que é perto do aeroporto, e não é um lugar lá muito bonito, né? Aí voltou de novo para o professor Zaslaw e disse, eu ainda não entendo por que vocês estão celebrando Mozart em Nova York. Ele disse, bom, Mozart transcende, já transcendeu. Ele agora pertence a muitas culturas. E aí o rapaz ficou felicíssimo, e porque tudo que, segundo o professor diz, é que ele queria que fosse dito de alguma forma para que o Mozart também pertencesse ao japonês. Então, com isso, ele consegue se apropriar também, ele, de Mozart. Ok. I'm trying to do my best. So, the next question would be, that you stated that all music is about other music, which is especially true in today's globalized WWW world. Countries that do not have the same long historical continuum are especially interested in a decentralized process of acquiring knowledge and information. However, the so-called cut and paste borrowing process in SoundCloud, for instance, have consolidated new. Can you understand what I said? Yes, I think so. Yeah, in SoundCloud, it means that those clouds where composers now, they interact. Oh, yeah. They do a lot of cut and pasting. Yes. They have also new musical practice. You might not know, and I'll send it later to you, but a couple of years ago, a Brazilian version of the Allemands from the Partita in A minor was performed in funk rhythm. You know, it's like a mixture of samba with funk. Very, very. I will send it to you. And it beat all the likes on YouTube worldwide. Well, particularly to us flute players, that was, I think. In this concert, are there or could be there any new Mozarts today? Well, it's going, that aspect of our culture, collaboration and sharing and pastiche, is going back to what I was complaining about having been eliminated in the philosophy behind the Köchel catalog. That is, music is something that's in the air. It's usually a social act. Musicians will use any sound they like in the way they heard it or in some new way. Copyright gets in the way of this because in literature, it's more understood the difference between plagiarism, proper citation, and allusion. Right? A novel will often hint or refer to some other written cultural artifact that educated readers know about and recognize, and that adds another dimension to the music. Well, this is, of course, true of jazz, right? Jazz players are constantly quoting each other, and originally, at least, this was an unwritten tradition. So that's the way things are going. The American universities are putting enormous pressure on people to be interdisciplinary and collaborative. Like all fads, I'm sorry, this is a fad. This is improving one aspect of life and damaging other aspects of life, because certain types of thought have to be in isolation.
So at Cornell, where we have sometimes very harsh winters, they have built these huge atria. That is, they'll take two adjacent buildings and cover it over with a glass thing and make a place where you can sit and have a coffee and meet people from other disciplines, which is great. Yeah, but the idea that this is going to solve all our problems is not so great. One of the things you learn from the history of music is that the concept progress is dangerous, because all you have in the history of music is change, not progress. When something new and wonderful comes along, it always pushes aside something that was old and wonderful. I can't hear you. Unmute. Sorry. Yeah, unmuted. So, what happened, eu perguntei a ele sobre aqueles empréstimos e aqueles processos que acontecem, por exemplo, no SoundCloud, que você tem aquela versão da alemã de do bar, né, que pelo aquele grupo de funk que fez muito sucesso no mundo inteiro. E então, como é que é essa questão dos gênios? Teria outros gênios aqui no mundo? Ele respondeu da seguinte forma, que cultura é colaboração, é pastiche, e que é um aspecto que ele estava até reclamando na palestra, né, que foi uma reclamação que ele fez, porque a música está no ar. É um ato social da forma como ouvimos, como a ouvimos, né, como as pessoas a ouvem. Claro que o copyright pode atrapalhar, mas esse processo adiciona outra dimensão. No jazz, por exemplo, todos citam outros, não há essa fronteira estabelecida. E que hoje em dia as universidades americanas estão sofrendo uma grande pressão para se tornarem mais interdisciplinares e colaborativas, que é bom de um lado, mas que em alguns momentos você precisa de isolamento, né? E que lá em Ítaca, na Cornell, eles colocaram uma espécie de telhadinho conectando um departamento ao outro, onde você pode interagir e conversar, mas claro que isso não é o que se diz como interdisciplinar. Mas que o importante que a gente tem que entender que é a mudança e não progresso. A gente muda, o mundo muda, e esse progresso, tal qual, é relativo. Neal, I'm wondering, maybe I can go on and on. I have lots of questions, but I think maybe it's something for number 2 next year. Now that we have the hang of it. Okay. Well, I have to say to the people who are still watching and aren't falling asleep yet, excuse me, that Beatriz has done something extraordinary. She seems to have given up sleep and has been working on this 24/7. And we tried very hard to get the technology going, and the technology gods were against us, but perhaps we can do it again. Yes. Ele disse que a gente fez um milagre aqui, que a gente já abdicou de várias noites de sono, o que é verdade, mas que parecia que os deuses da tecnologia estavam todos contra a gente, né? Mas que realmente, depois de tanto trabalho e tal, que talvez a gente então faça um número 2 ano que vem, quando a gente pretende fazer o 4º congresso da ABMUS, e aí a presença dele com mais calma, e já dominando aqui melhor esses deuses, a gente pode repetir e aprofundar mais essa conversa, que eu pessoalmente acho que tem sido muito importante. E acho que também alguns comentários que eu recebi aqui por WhatsApp, pela tela, também refletem a mesma ideia. I'm just saying that, yeah, I understand. I translated what you said, and then I said that we are doing the 4th Congress next year. Then we can go on and deepen this discussion, which I think is very important. I received many comments on my phone and on the screen
saying that it's excellent and that we thank you very, very much for your help. And you are a trooper too, because without you, we could not have done this. My pleasure. So Neal, I will try to actually translate this portion, and we'll send you the whole video complete with this section. Okay. So we'll be in touch, please, as we do have many questions for you still. Okay. Be well, everybody. Fiquem bem todos. Até logo. Bye bye.